Hii ndio issue ya kwanza. Naam, msikilizaji popote ulipo, basi karibu katika studio hizi za Tsavo Radio, ambapo ni kituo kipya kabisa cha mawasiliano ndani ya Tsavo Media Network, ambapo leo hii tutakuwa tunapeperusha matangazo yetu ya mwanzo kabisa, kipindi cha kwanza katika studio hizi za Tsavo Radio, na nipo na wageni. Nitahisi vizuri nikiwakaribisha wajitambulishe, alafu kisha tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu katika mjadala wa siku ya leo. Ungana nami pote pale basi unapotusikiliza. Nite Julius Mariki. Karibu sana kwenye studio zetu. Nikianza kule mwisho, naomba ujitambulishe tu kwa majina, alafu tutakuwa tunaendelea na ukaribie katika Tsavo Radio. Asante sana ndugu yangu kwa makaribisho haya, yakiwa ni makaribisho ya mwanzo kabisa. Jina langu ni Mwalimu Lawrence Mwanjala Mzuga, na kwa neema ya Mungu mimi ni mwakilishi wa Mbololo Ward, MCM Mbololo Ward, na pia ni Deputy Majority Leader wa County Assembly of Taita Taveta, ambaye nilichaguliwa kwa tiketi ya ODM. Asante sana. Vizuri sana mheshimiwa, na naona una madaraka kweli kweli. Karibu sana mheshimiwa katikati ya kwanza, na pia ni mwanasiasa. Nilipigania position ya governor in the just immediate elections, na ni mtu nafuatia kwa karibu sana maendeleo ya Taita Taveta. Naam, asante sana Faustin, ambaye kiongozi katika kaunti hii ya Taita Taveta. Moja kwa moja Faustin pamoja na mheshimiwa Lawrence, tunakaribishe tena na tukaribie kwamba mjadala wetu wa leo tutakuwa tunazungumzia kuhusu mswada huu wa fedha mwaka 2023, ambapo msikilizaji pale alipo pia anafuatilia kwa karibu. Na msikilizaji, basi karibu, tutakuwa tunazungumza kuhusu mswada huu wa 2023, na pengine tukianza na mheshimiwa Faustin, utueleze pengine mswada huu wa fedha 2023 unamaanisha nini, na pengine unaunga mkono ama unaupinga? Kwanza mswada huu wa Finance Bill 2023 kama miswada mingine imekuwa hapo awali, inamaanisha kwamba budget ya serikali haiwezi kutumika ama kuendelea bila the Finance Bill. So Finance Bill is what supports the budget. So mswada huu ni wabunge wapitishe ndio government executive waweze kutumia pesa ambazo zimepitishwa na bunge kwa Finance Bill. Na una contain a number of proposals za ku raise pesa, za vile matumizi yatakuwa, vile policies zinatakana zitengenezwe kusaidia executive kufanya kazi na ku deliver the promises ambayo ilipatia wakati wa election na kwenda mbele. Mimi na support the bill, and especially I'm happy that after the committee iliangalia maslahi na concerns za wananchi and the few amendments wameweza kufanya, I'm now almost 100% convinced that the bill we have as it is, I think iko sawa, na encourage members waipige msasa on the other concerns wa Kenya wako nayo, na waweze kupitisha kusaidia serikali yetu ya Kenya Kwanza kuweza kudeliver on their promises. Naam. Pengine wazo lake kwamba anahisi kwamba mswada huu ni mzuri na utasaidia sana serikali. Pengine upande wako mheshimiwa Mzuga, unahisi vipi? Kwanza mwananchi pale aelewe mswada huu unamaanisha nini, kwamba mswada wa fedha ni nini, alafu kisha je, wewe unaukubali ama unaupinga? Ndugu yangu, nashukuru tena kwa nafasi. Finance Bill is a very important bill in any National Assembly ama County Assembly, kwa sababu Finance Bill ni process ya budget. Kuna mahali budget inaanza, proposals zinafanywa na mawaziri, ndio zinakuja bungeni, bunge na mawaziri wanakutana kwa secretarial meetings wakiangalia
na mwisho wake inakuja kuwa ni mswada. Ndio. Mswada wa fedha ndio unapatia serikali ruhusa ya kutumia pesa, na si kutumia tu, bali pia kuchukua ushuru kutoka kwa wananchi wake, because the government is normally funded by its own people. Kwa hiyo inapendekeza njia za kupata pesa. Na hizo njia ni nyingi wamependekeza. Wamependekeza njia nyingi na sivinga in totality. Mimi kama MCA wa chama cha ODM, kama mwana Azimio, napinga mswada. Na upinga kwa sababu ndani yake kuna vipengele ambazo zinaumiza mwananchi zaidi, na ndiposa tunasema kwamba kama serikali ya Kenya Kwanza ilipigiwa kura na wananchi, kuna kitu ambacho tunakiita public participation. Ingekuja kwa mwananchi, iulizie hivyo vipengele, wasipige msasa vile ndugu amesema, wapitishe mswada ambao unasaidia wananchi. Kwa hivyo mimi sikubaliana nao kabisa. Naam, Mheshimiwa Fao, nasikia kwamba Mheshimiwa Lawrence anasema anaupinga sababu kuna vipengee kidogo vinaumiza mwananchi. Pengine ni kipi kinakufanya uhisi ya kwamba huu mswada ni mzuri na unaunga mkono na ungependa upite? Pengine ni yepi mazuri yako kwenye mswada huu? Kwanza kabla sijaongea kwa yale mazuri na kupeana the right narrative ya argument za huu mswada good or bad. Kwanza nirudi kwa mwenzangu alivyosema pale. Kuna vipengele pale amesema vitaumiza mwananchi. Lakini nashukuru amesema yeye ni wa ODM. Kipengele ambacho wananchi wengi pia wamelia nacho ambacho kita raise the cost of living ni kipengele cha mambo ya mafuta. Kwamba tutakuwa na 16% VAT ambapo wanaona VAT itakata across many products na ita affect manufacturing and eventually bring the cost of living up. But turudi nyuma tu kidogo. In 2019, former president Uhuru Kenyatta ndio aliointroduce the 8% ya VAT. Na akaongeza another 4% some levies ambazo zilifichwa hapo ndani. The total increment ikawa karibu 12%. Kwa wabunge then wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Kinara Murkomen, Aaron Cheriot na wengine walipinga kabisa, wakasema, na hapo ndo tulipoteza the war for cheap fuel. Walipinga kabisa hii kitu itaumiza mwananchi. Lakini ODM, Kinara wa ODM Bwana Raila Odinga, yeye ndo alimobilize ODM MPs, waka make sure wamemobilize kwamba Jubilee na wenzake waweze kudefeat kwamba mswada wa Uhuru Kenyatta upite. Hapo ndo tulipoteza the war for cheap fuel. The 12% was increased. 8% na another 4%. Ikapanda hapo juu. So ukisikia vinara wa Azimio na ODM wakipinga huu mswada, unashangaa, but nyinyi ndio mlichangia when Kenya Kwanza iliwaambia hii itadhuru wananchi. So there's a contradiction in the argument. Let me not go into the details, but that is the story. Now the increment is not 16%. The increment is only 8% to 16%. Na serikali imeeleza the justification ya increase 10% is to harmonize the issue of 16% VAT. Hamwezi kuwa na general VAT ni 16% na huku tena mnakuwa kuna 8%. So there are some levies within the fuel zimepunguzwa. And then so that we can be able to carry the 16%, ndio iwe iko harmonize both the input na zile ambazo wanaitisha for compensation. I don't want to go into the details, iko namna hiyo. So hiyo ndio one of the things ambayo ningesema kwamba watu wanalia nao sana. The other issue ambayo wanalia sana watu, nataka kusema kulia and then I give you the perspective why we need to pass this bill. The other issue ambayo nimekuwa ni mambo ya housing levy. Ilikuwa ni 3%, lakini wabunge na committee wamepass anonymous. Kwamba wote both Azimio pamoja na Kenya Kwanza wamekubaliana kwamba ipunguzwe to 1.5%. Now it is a total of 3%, 1.5 from the employer na hiyo. This proposal was in Azimio manifesto. The same proposal imekuwa kwa Kenya Kwanza. If Azimio had won this election, wange implement this same proposal ya housing. So leo kusema wao kama hawaitaki, unashangaa, but it is in your proposal. So hiyo argument ya Azimio kusema kwamba hawataki the housing fund, it is in their proposal. So siasa isiletwe hapa because both manifesto carry that. The fact that Mheshimiwa
Rais wetu William Samoei Ruto may now implement it in our proposal, now it makes it wrong because it's coming from him. So tukitaka tusawazishe hiyo, good or bad of it is just because of that. Now back to the issue of the vipengele pale pale kwa ndani, without going into the details of the various issues ambazo zimekuwa raised pale. What is the purpose of a finance bill? Kwanza, some of the issues kama housing is a devolved function. Na sisi the key thing ya mwananchi ni mambo ya cost of living. Ambao wanalia nao cost of living iko juu, ukiongeza ushuru zaidi itaumiza mwananchi. Cost of living iko juu wapi? Sana sana tunalia na unga uko juu, maisha yamekuwa magumu na vitu kama hiyo. So let's just narrow down mambo ya unga na agriculture. Agriculture contributes 33% of our GDP, which accounts to about 70% of employment in the rural areas, ambao in total is about 40% in the national. So ideally, the government should have focused on agriculture. But what is the truth about this concept, this argument about agriculture? Agriculture is devolved. It's a devolved unit. And rais ama executive aje aingilie mambo ya agriculture ya county. So kama tuna argument yetu kwamba huu mswada unapandisha cost of living, na tunataka cost of living ishuke chini. Cost of living itashuka chini if our production kama ya unga iko juu, production ya other agricultural products iko juu, but these are devolved. So the issue of production and bringing the cost of living entirely lies with the counties, where this issue is devolved. And I can touch on many other items ambazo ziko devolved, but the counties are doing nothing on their own source of revenue. And because of lack of own source of revenue, counties has zalishi. It has put pressure on the national government. National government kuna pressure employ teachers. Kuna pressure employ the many graduates wanatoka madaktari who cannot be employed. In a pressure ya create employment. But a good part of from the 2010 constitution, a good part of these sectors are devolved. Who is supposed to create employment on agriculture? It is the county, not national government. Who is supposed to create employment kwa mambo mengi ambayo hizo sectors ambazo zimekuwa pale? Because the counties are not doing it, pressure has come to the national government. Now, when Kenya Kwanza took over, walipata the coffers hakuna. The debt ceiling imefika almost mwisho at 9 trillion. They cannot borrow. So the way forward, what was it? Had to borrow. So as a country, lazima tukubaliane, hatuombi pesa kutoka nje. We cannot make that mistake again. That has been done by the just immediate previous government. To finance our budget, then we must start. And that's why the controversies ziko hapa. So lazima tukaze mkamba kidogo tu for the next 3 to 4 years to stabilize the internal issues there to finance our budgets before we can move forward. As we do that, the Kenya Kwanza government is working very hard to empower the counties to grow their own source revenues, because that is the solution to bring the cost of living down. Without improving own source revenue, I will tell you, like for example, the last financial year, all the 47 counties, if I'm not wrong, the total they raised as own source revenue was only about 36 billion, between 34 and 36 billion. I'm not exactly of the figure, and they have received lots of billions every year. If they are receiving over 380 billion annually, and you can only raise own source revenue at 36 billion, something is very wrong. Counties have lacked the capacity and the leadership to grow their economies, bringing pressure to the national government. So Kenya Kwanza tumeingia tukapata, this is the situation. First, we must draw the line kwamba hatuombi nje. Pili, serikali haina pesa zake, lazima itoe pesa kwa mwananchi. So we are not overtaxing mwananchi. What we are doing is we are getting the money from mwananchi, increase a little bit of tax to stabilize the country, spur production at the county, by not necessarily giving them their share of revenue, because watapata their share of revenue. But we need to move a direction where counties can be able to finance their own recurrent expenditure. Hawa wafanyikazi wetu wa county wote, including ndugu zangu MCA, they are being paid by national government. Walipe kutoka wapi? Si lazima pesa toka mwananchi ndio walipe. But are they doing anything about their own source revenue? If I give you, na baadaye maybe tukiendelea nitakuelezea what is the potential of this county hub. You'll be shocked. I think of what how much we can be able to raise. Bila shaka nafasi hiyo itakuja. Mheshimiwa Lawrence, pengine ukianzia mahali ameachia. Wewe kama mwakilishi wa wadi kwenye bunge la county, unaelewa vyema kwamba pengine unazo pesa katika county na pengine huwa mnategemea pesa zije vipi, zipo, na je, mnahisi kwamba mapendekezo haya yatasaidia kuleta pesa kwenye serikali ya Kenya
kwanza, ili kusaidia katika yale yote ambayo mnazungumzia, sababu kuna wakati tumesikia kuna kaunti zinatishia kwamba watafunga shughuli zao ya kwamba hakuna fedha. So tukianzia hapo alafu uendelee na yale vile vipengee ulikuwa unasema pengine vipengee tata, unahisi namna gani? Manake Faustin ametueleza kwamba wake haoni tatizo, mambo shwari. Nashukuru sana kwa ndugu yangu, kweli amechangia vyema kuhusu masuala haya, lakini ni vizuri tuambiane ukweli kama Wakenya. Na ukweli ni kwamba kama vile alivyosema kwamba Kenya Kwanza walikataa taxes toke 8% into 12%, Azimio wakainsist na Raila wakaipandisha to 12%. Now today wana lead the troops by fixture 16%. Then who is lying? If it was wrong for it to come from 8% to 12%, and today it is right for him to come from 8% to 12%, then those are white lies. Number two, when you talk about amelia sana kuhusu pesa zinatoka huko juu zinakuja huko chini nyingi sana, lakini we don't raise our own source revenue. The reality ni kwamba bwana Faustin, all our money remains with the central government. We only get 15% of the whole tax ambayo tunachukua hapa. They remain with they go with the lion's share. So if you start crying following the 15% to the county and forgetting about the ile huko juu, then that is very very wrong. Number 3, ukipandisha ushuru wa mafuta, you cannot talk about agriculture itainuka. Manake agriculture, large scale farming natumia machineries. These machineries inaenda kwa petroleum product. Ukishapandisha mafuta hivi kidogo bro, kila kitu kinapanda. And that's why we are saying it's not wrong to collect tax. Lakini mbona taxes nyingi zimeletwa, any over around 12 other new taxes zimeletwa juu ya zile zilikuwa. And that's what we are refusing. Kwamba hatuwezi pandisha gharama maisha mali imefika. If say mamua unga at 200 shillings, 230 shillings bro, and then tupandisha mafuta, wasagaji wa unga wanapandisha unga, fuel ya transport ya unga inapanda, unga toka 300. And then we are saying kwamba tunataka kutengeneza pesa za kujenga nchi. When we talk about stabilizing the economy, the one who killed the economy of this nation is the current president. Because these are debts ambazo tunalipa, ambazo wanasema sasa hawatakopa. Ni yeye akiwa na Uhuru walikopa their first term of their leadership. Eurobond ilikuwa mwaka gani? SGR ilikuwa mwaka gani? SGR was supposed to be a bit cheap. It was supposed to be very cheap by World Bank. But because watu wanataka kupata kickback na Chinese, they don't care about anything, ikapeleka mpaka 450 billion. Saizi hivi ndio inaturamba hiyo SGR. Saizi kinaturamba ni Eurobond ambayo wenye walikopa ni Ruto na Uhuru. So akisema kwamba hii serikali itakopa, nataka nimuulize swali, anajua saizi Ruto amekopa pesa ngapi? Kwanza anze mpaka saizi anajua pesa ngapi tumekopa tayari kama nchi? Zinakopa tu bado pesa, maana hatuwezi survive. Lakini bwana Faustin, ukweli wa mambo ni kwamba the timing also is crucial. Huwezi kamua ng'ombe mwenye hujamlisha. Ng'ombe ndio mlishe kwanza nyasi, ashibe, ndio fanya nini? Umkamue. So this government should concentrate on reducing the maisha, gharama ya maisha ishuke kwanza. Because do you know Kibaki found a worst economy kushinda saizi vile tumeipata. And Kibaki sat down, hakuwa na porojo, hakuwa na wika kwa TV na radio, hakuwa na PR. He was quiet. He delivered free primary education with that kind of nini. Akacha mambo kopa na economy kapanda by almost 10%. So hii serikali imechanganyikiwa kiasi gani ikidanganyika kwamba yule ni Mkenya, mama mboga, boda sasa. Hii boda haziko, asifanyi kazi, fanya mafuta sasa hizi lita shilingi 200 bro. So hao boda ambao yasemekana watatengewa milioni 100 kwa kila constituency, wapatiwe pesa yao hapa chini, wamerudi sasa ndio wanafuatwa wakifanya nini? Wakiumizwa. Sasa mama mboga chama zao zinakatwa 3%. Eti chama mfanya chama mnakatwa 3%.
Yaani mama mboga, mimi tuseme mimi kwanza acha tuseme mama mboga. Mimi tuseme mimi ni mwalimu. Mimi mwalimu nakatwa ushuru pale kwa payslip yangu. Nikija dukani nakatwa ushuru wa VAT pale kwa vitu ambavyo viko kwa shelf pale. Alafu ile kidogo imebaki nilikuwa nataka nichange na wenzangu ili nisomeshe mtoto wangu. Hiyo fee yenyewe imeenda double. As we talk today, the school fees ile ambayo Ruto alipata amepeleka double in most of the schools. Sasa ile pesa ambayo tunakulipa school fees irudi ikatwe tax ifuatwe na serikali hapa. For sure we cannot continue this way. The reality ni kwamba we are ready to pay tax but after we have seen services. Tukamue ng'ombe mwenye ameshiba. Thank you so much. Na unahisi pengine wakati huu ambapo anasema kwamba hakuna pesa na ndio mpango wa kutafuta pesa ili kufanya mambo mengine kama yale, unahisi kama hilo si sawa? Mimi naweza kujibu kidogo watafuta pesa uje kusaidia mtu. Huyu mtu tayari ako hali mahututi. Unamwambia uko hali mahututi hapo, lakini wewe mwenyewe ndio nipatie pesa nikusaidie. That does not make sense. Mimi hata pesa ingekuwa inakolektiwa saa hizi, niambie kwa ya housing levy. Walikuwa wamesema wanatukata tax wale ambao wanafanya kazi hiyo 3% wanakata, alafu every county wajenge kiwanda cha kuemploy vijana. Tungekuwa na hiyo ingekuwa afueni kubwa sana. Lakini naambia unajenga nyumba. Ndio president goes ahead and says eti hizi nyumba ni mojawapo ya strategies za kuajiri vijana wakijenga hizo nyumba. Kwa nini mnajua miaka mingapi? Sijui lazima in 3 months ndio imeshasimama. Huyu kijana unamwachilia tena aende nyumbani. So these things are not making sense. And by the way, hii pesa nyumba inaenda wapi? Hii pesa nyumba ni collectiwa inaenda wapi? Inawekwa wapi? Wewe fund iko wapi? Every fund iko na article from the parliament ya kumanage. Iko na board of management, iko na CEO, iko na nini. That's why hapo ndo tumeanzia. Lakini jamaa anakolect pesa next month billions and billions of shillings. Hatujui inapelekwa wapi. Ukipeleka kwa hiyo central what? I will give you a chance my brother. Ukipeleka unasema unapeleka kwa central what? It means hiyo tax, consultative fund. Hiyo tax. Consultative fund nani atamanage hiyo consultative fund? Who is the chairman of that fund? Haya, kila nani ananunua hizo plot? Azinapewana nani anajenga hizo nyumba? And there is no structure of a fund which is being collected. And I'm suspecting it's another Eurobond, is another Goldenberg, is another corruption scandal inakuja, hiyo pesa itapotea. That's my suspect. Ningetaka ni respond kwanza. Let's not go out of the argument. Yes. The key thing in argument are the taxes. Because it's about the taxes. Yes. Na mwananchi punda amechoka. Yes. We need to first of all differentiate dispensation ya Kibaki na dispensation ya Uhuru na sasa William Samoei Ruto. Dispensation ya Kibaki, we didn't have the devolution. So if you make the comparison ya Kibaki, it's a different constitution. In the 2010 constitution, it's a totally new dispensation. And it's the best thing that happened to this country. Counties were given an opportunity to create jobs in the various sectors. Then maybe just come back home and I show you where the problem is. Then you come back to hizo vipengele moja ama mbili amesema. Let's use Taita Taveta ambao ndio county yetu. What are the opportunities ambazo zinatangwalia kama Taita Taveta? Who has the responsibility of bringing the cost of living down? Is it in the national government or the county government? I want to put it to you, it is the county government. And I'll use our county as an example. I'll use our county. I'll show you. Just be patient. I was quiet when you were talking. I'm very patient. What are the opportunities? First of all, nimuulize mheshimiwa. Do you know the economy of this county? If ukiambiwa, what is the economy of Taita Taveta? Do you know the economy of Taita Taveta? Because if you don't know the economy of Taita Taveta, then how are you going to bring the cost of living down? Do you know the economy of this county? I know it very well. What is the economy of this county? The primary one, just one. Give me one. Ziko karibu nne, but just one. The primary one. What do you mean by primary economy? For example, the Arab countries, the primary economy of the Arab countries is the oil. From the oil, they're able to generate revenues that have been able to do the rest of the development. So each county has the primary economy of that county. That's what the counties are not realizing. The primary economy of this county is livestock. Why? We have 1.2 million acres. Remember that Taita Taveta sits on about 11% of the county. 62% is the park. So tourism is one of our sectors. 24%, which is the most productive part of this county, is the rangeland, which has about 1.2 million acres. About 1 million of that lying idle.
Taita Taveta is one of the counties, actually maybe the only county that is a water surplus county. Taita Taveta has over 200,000 cubic meters potential of abstracting over 200,000 cubic meters per siku. So if you have the land and you have the water and there's a market for livestock, the market for livestock in this country inatuangalia tu namna hii. The deficit of meat in this country is about 300 million metric tons, ambapo translates into about 1.5 million animals. Na sasa hii increase kwa sababu of the drought. Taita Taveta has an opportunity to be able to completely fill the gap. Assuming we just do 1 million animals. I don't want to give you the math. And we are selling to KMC or our own industry. We will be able to generate over 70 billion annually in this country, gross. Now, that responsibility ni ya William Samoei Ruto ama ni responsibility ya Wakuja, the county government? It is the responsibility of these MCAs and the county government. Look at, no, let me finish. I just want to make a point kwamba bringing the cost of living down is the responsibility, especially on food, is the responsibility of the county. I am interjecting. Kidogo tu. When we talk about the economy, the bring up the economy of this county depends on this county. Yes, it does. And you are forgetting kwamba hii pesa yote ambayo tunategemea. Kama sasa hizi we are 3 months behind our disbursement. I'll explain that. If I finish, I'll explain. Juzi kwa Senate walienda wakapropose kwamba wapandishe pesa ambayo inakuja kwa magatuzi from the former 383 million to 407 million billion. The same Kenya Kwanza government ambayo jana wanatuambia kwamba sisi ndio tutengeneza uchumi wetu hapa chini, ilikataa ikapandisha na around 7 billion juu ifike 407 ikaja 2 ikaja 3 ikaja something. Kwa sababu gani? Even the president we are having does not believe in that devolution program. Endelea. Why I'm saying the responsibility is with the counties, and I'm just giving you a county. It is the same across the counties. Agriculture is devolved. Kweli uongo? Is it devolved or not devolved? It is devolved. It is devolved. Do you have the land? Yes, we have the land. Do you have the water for irrigation? Yes, we have. Do you have the money? Yes, we have the money. Where is the money? That's what I want to explain. If you are a leader na umechaguliwa kama kiongozi wa county, kama governor, kama MCA, the issue is simple. Is there a market for what you want to produce? Yes. Is there a market for livestock? Yes. Is there a market for crop? Yes. Say unga, we are net importer of unga. Why? Yet we only require 400 acres to be able to feed the whole of this country. We can be able to produce over 46 million bags, which the country needs. So what we need is simple. Look for an investor willing to put money. To do the pipeline from Joro to Voi and across the ranches is only about 6 to 7 billion. If you're able to get an investor to do that and assure them that we have the market to sell our product. Market ya ng'ombe inatuangalia hivi asubuhi. Tunaweza export, tunaweza uza locally. We can be able to generate over 70 billion annually on just ng'ombe peke yake. Sijagusa mbuzi, sijagusa kondoo. And I've not touched mining, which can give you over another 30 or 40 billion. So what I'm saying is this. The issue of bringing unga chini. We have the land, we have the land, we have the water, we can be able to produce unga not only to feed our county, but to feed the whole country because of what we have. Now, why are you looking at national government? Why are you looking at Kenya Kwanza to sort you that? It is devolved. When devolved government, what is the component? What is the component of the development money about Konayo hapa? The money we have received for the last 10 years is over 30 billion. Kweli uongo? You taking 3 billion as the development component of what you are gawanya, isn't it? And you only require 7 billion to distribute the irrigation water to the whole. That's what I'm telling you, Bwana Faustin. I don't think this is the discussion we had. Yeah, kwamba maybe you are discrediting the current government of Taita Taveta against this finance bill. What I'm saying is, their capacity to regenerate on source. When you devolve any function, it must be followed with money. The fund, followed by brains, my friend. You don't require money. We have not developed brains. No. I'm saying if you have the resources and the investors are there with money, and you can be able to pay the loan. You don't know issue of investors. That is the song of any Taita Taveta person. Investors. Like in the reality, you start with the low-lying fruits.
kuna short term goals na kuna long term goals. Kwa hiyo talking about requires billions and billions of shillings. It doesn't require billions. I can tell you for free. Those are mega projects. Hizo ambazo nasema hizo. 7 Ambazo tutazifanya, and we are doing them now. It's only that we are being strangled. Devolution is being strangled by the national government. Wanashukisha functions, they don't bring the money for the functions. And that's why it's easy. An example, maybe to make it relevant to him. Yes, make it relevant. I was a director of Coast Water Services. Yes. Then when we joined as a director, we found that Mzima 1 was what was there. Yes. As me and Samboja, who were then from Taita Taveta, and we saw the deficit of the water in the whole of Coast region, Taita Taveta can be able to meet that. We asked the then Wamalo, who was the Minister for Water, that why don't you talk to the president? We have Mzima 2. He went and talked to the president, but he asked us, where will you get money for Mzima 2? Because it requires 3 or 4 billion to do Mzima 2. We told the money is not the problem, just get the approval. He got the approval. Do you know what we did? We just said we did the proposal, and we did an expression of interest to international investors and local investors. We got over 24 investors ready to develop Mzima 2. We brought them down to 6, and we awarded. No money, PPP was available for us, and they can be able to do. It has not taken off, but by the time they wanted to take off, the debt ceiling had already reached. So the project Mzima 2 were never took off. The debt ceiling. The debt ceiling had already reached 9 trillion. Yes. So what am I saying? Yes. If you have the land, and you have the water, and you have the market for your products, and you know the economy of your county, there's so much money out there that we can bring and pay off. We don't need to get, we can be the first county. I've told livestock alone can develop over 70 billion. Livestock alone. Mining can develop over 30 billion annually for this county. If our budget is about 10 billion, we can be the first county that is completely independent of national government. We can bring the cost of living down not only for this county, but for the nation. For the nation. So what I'm saying is this. This county, the responsibility of these devolved functions like agriculture, housing, they are at county level. Don't put pressure on national government. They should bring money. They should bring money. You know, you can tell me. You can have the money. Come to bring your own source. Kama leo, we are going through budget. Kuna secretarial meetings na mawaziri. When you look at the money we have, hata kutengeneza time hospital, unashangaa. Because the national government haileti pesa. Bro, the national government haileti pesa. And that's why me and Bita, I can't exempt the president just because he's giving us 15%. 80, we improve our economy na 15%. Na ile 85 wanafanya nini? I think you're missing the point. Let me tell you how we come to the county. The CEC of finance in counties, not Taita Taveta, across the counties, they basically have become just cashiers. Chukua pesa lipa hapa. Chukua hii lipa hapa. They are not thinking seriously. No, you cannot say that of our own people. You can't say of our own people. Yes. They are simply across. I'm saying all counties. But they are basically cashiers. Sasa ikiingia hizi madeni za tungoja huyu sijui anangoja huyu anangoja unalipa. How can you continue like that? First you're defending your manifesto. I'm not defending your manifesto. I'm defending Kenya Kwanza. Wapatia kura. They could write they are talking of own source revenue. Own source revenue is the solution. I agree with you. Is the solution to bring the cost of living down. But that does not mean we leave the government to overtax us. The national government. The government is they're not overtaxing us, but they are being forced to tax to cover the deficit in the counties. Counties are dead. They're not able to develop their own source revenue. So pressure comes to the government to employ. Pressure comes to the government to deliver the road. Pressure comes to the government to help in subsidies on fertilizer and other things. Things which are already devolved. Who is responsible for housing in the nation? It's a devolved function. It's supposed to be the county. But is there any plan in the last 10 years? Have we built one flat? We are losing the point of this discussion. We are losing the point of this discussion. We don't talk about Taita Taveta County. We talk about the finance bill ambayo iko Nairobi. Turudi hapa. Yale ambayo mnazungumza ni sawa, sababu yote yanachangiwa na mambo na fedha. Na ndio tunazungumza mswada wa fedha mwaka 2023. Na tukirejea mali tulikuwa, pengine niulize swali hili la uzushi kwamba je, mswada huu tayari ushawasilishwa bungeni kule Nairobi kwa bunge la kitaifa. Na sasa hivi siku kama ya leo kumekuwa na mjadala ambao unaendelea, wabunge wakitoa hisia zao kuhusu mswada huo, kisha utakuwa unapigiwa kura. So tujiandae, mimi na wewe pengine hatupigi kura pale kwenye mswada huo, lakini wabunge watakuwa wanapiga kura. Tujiandae vipi katika kura zile, pengine mswada huu utakapopigiwa kura, faida zitakuwa ni zipi wakati mswada huu umepitishwa, na pengine hasara itakuwa ni gani? Maybe nikianza kwa hivi vitu hivi vipengele nitoke kwa
Okay, katika hiyo ya account na no ya account still. Kipengele kingine ambayo controversial ambao watu wanasema ni controversial ni kipengele ya ile ushuru umewekwa for exporting iron ore. We know we are one of the biggest producers of iron ore. Lakini serikali imeweka a levy for exporting iron ore which is very punitive, making it sure kwamba iron ore inauzwa locally to promote industries there. So this is an opportunity for Taita Taveta County, first as a county and in private investors. Wajenge viwanda vya iron ore, the demand for iron ore is so much out there. So governor ama serikali imeweka kipengele ambayo make sure that kama uta export but you will pay much higher than the international market for iron ore. So sisi hiyo kipengele kama Wataita na Wataveta hatujakiangalia, it is helping us to ensure that tusipene dev kipeke yake iron ore. Sisi pia kama county tuanzishe kiwanda because we have the sites, we have the industrial minerals including iron ore. Kwa nini na to stop sisi kuanzisha kiwanda? Kitu na to stop hapa. Kasheshe ni hapa. We are not able to put an expression of interest to investors to come and put an industrial that to agree. Well, mse weka in. Put a like the DevKeys. Put a factory. We have the sites. Take 70%, we take 30%. They will put it in the morning without getting any money from the national government. That is and it creates all the jobs that we require. We know DevKeys is creating direct jobs over 3,000 and indirect another 15,000. That kiwanda ilikuwa jengwe Taita Taveta. Kwa sababu ya siasa za county then ikaharibu. But is that an opportunity with this bill or not? It is for Taita Taveta. But I'll tell you one of the sad part of this. We have people in this county and some of them are Azimio related. And start to send into the details. Today we have a local investor who has been given consent by Kishushe Ranch waweze ku abstract iron ore. Wamelipa all the required licenses including a county over 500,000. But there's a chief in Kishushe who has stopped that local person from starting the industry. So watu wa Kishushe wanalia cost of living iko juu, hatuna makazi, hatuna chakula. But there's a local investor who has all the papers. Lakini siasa zetu na sana za Azimio has entered into this issue through the DCC wa Bundanyi and the Kishushe chief to refuse to sign their part in the local approval to allow for public participation to happen and the NEMA to go on. Okay. So unapata sisi wenyewe tunanijua. Okay. Wananchi hawajui kwamba iron ore can help us and get jobs. We cannot allow Faustin to portray a picture that we don't have any bright guy in Taita Taveta. I want to correct him. He's a brilliant man and we have very many of them in this county and in this nation. Hata William Ruto anafanya vitu kwa vyote, sisi hana akili. Sisi hana akili. Sisi hivi tuko anafanya hivi vituko. Mimi naona ni vituko. So nasema hivi no ni vituko. Ni vituko. There are still proposals. They still have to go. Excuse number 2 equating the chief ama the mzee wa kijiji ambaye amezuia huyu investor equating na Azimio. It's also not good. Anasahau kwamba all the chiefs they wanasikiza kutoka national government, the national officers, they're not devolved. They have been putting it. So if there's anybody to blame in this case, chief anasikiza dio kwa hivyo mpaka Ruto kwa juu, hao ndio kulaumiwa kama kuna mtu anawezuia asiput it. It's not Azimio. Number 3, mtuulize tunajitayarisha vipi mswada ukipita ama usipopita. Cha kwanza najua ukipita and one day we come back here and we'll talk about it. Gharama ya maisha itaenda juu sana. Huo ndio kweli wa mambo. Na mimi nimezunguka kufanya public participation in all my villages in Bololwa. About the same in fact mpaka mswada pia. Watu bado nimepatia copy wasome. Wale ambao najua ni opinion leaders. Watu wamekataa huu mswada. Wananchi wenyewe wamekataa huu mswada. Hata mambo sisi viongozi ndani wameukataa. Sisi tunasema hivi, tumejitayarisha hivi, tutaumia. Kama Wakenya tutaumia. Wajipie kifua chao pale Nairobi, sisi tutaumia, lakini tunaambia wabunge wetu hawa, especially hawa Voi, hawa Taita Taveta, tafadhali msipigie huu mswada kura. Sisi tuko ground, wananchi wameukataa. Kama mliajiriwa na William Samuel Ruto, ndio mpigie. Uzuri mmoja, you will get information of those who will vote for it or against it. Watadili na wananchi wao, bozo wameukataa. Number 2 bro, ni kwamba sisi tutaendelea na maandamano.
kama kaunti tuendelea maandamano, ukipita tuendelea na maandamano kushinikiza hii serikali isitumalizie watu wetu. Mimi kwa moto kufanya njaa bana, juzi nini Lebanon hapa, mzee mtu amekula mbwa, amechemsha mbwa kakula, inabidi nianze kutafuta chakula hapa na pale, niwaletee chakula kibinafsi, yani binafsi yangu. Hapo leo huyu mtu tena ndio unamfuata, unakumkata pesa ya chama yake. Mtu mmoja ndio unamfuata, unamwambia mafuta yatapanda zaidi, wataanza kutembea mguu, pikipiki zitawekwa chini. Kwa hivyo sisi hatuko tayari na mswada lakini tumegundua kwamba pia hii serikali haisikizi mwananchi. Yaani yule mwananchi wa kawaida haimsikizi kabisa. Wao wanaangalia mambo yako juu. Sasa wanasema hawana pesa. Na mambo ya majiro, we have a bloated government. 50 CSS with 35 million mortgage with I don't know car grants ngapi. Wao wanasema hawana pesa, eti wanafunga mkanda. Ukifunga mkanda azeni mfungie huko juu. Si eti mwananchi anafunga mkanda hapa. Na mimi napiga masafari zenu ambazo hazieleweki. So mimi kama MC wa Mbololo na kama kiongozi wa Azimio Kitaifa Taveta, huo mswada hatutaki na upinga. Ujaribu kutengeneza ukiendeleza contentious issues. Finance bill is always a good thing. First of all, let's to clarify. Huwezi pinga finance bill in blanket. Kwamba the whole bill hauitaki. The bill has several proposals. The parliament itadebate item by item of the proposal. So unaweza pinga certain proposals like the housing levy, VAT kwa mafuta tumepinga. Na unajua amefanya amendment the committee sat down for amendments. But the amendment also includes the VAT at 16%. Yes, but I want I want us to clarify to our people, especially at Taveta. It's not the whole bill that is bad. Kitu ambayo I would appreciate come from you mheshimiwa na wewe being a mheshimiwa. Yes. Can you say there are two problems? Not two. I want to explain. Nisikize kwanza. Yes. There are two problems Mkenya wa kawaida ako nayo. One is the trust deficit of our capital. Wana feel kwamba hii pesa sawa umetukata, lakini itaenda kwa ile matumizi ambayo mmesema. So our county or our country or our party Kenya Kwanza must address the issue of trust deficit. And how do they address the issue of trust deficit? It to ensure that the leakage that are there, the corruption that has been there in the past, that it is punishable. Kama mtu asiibe na kesho iko rewarded. Can we stop the leaks which have been there in our finances na matumizi ya serikali from county all the way up? Ya pili, we must have legal frameworks like what you said earlier. Hii housing levy ambayo inachukuliwa, where is the legal framework in place? Tunataka kukata, but where is the legal framework? Those are serious questions. And now we are saying those are serious questions. That is coming, inakuja kwa kuzungumzwa kwa parliament. They will put the legal framework. It is not going to the consolidated fund. Wanakata kwanza. Yes, but there will be a legal framework. Mbona ukate kwanza? It needs to be in this finance bill. Kuweza kukata. Uchukue pesa yangu. What I wanted just to clarify ni kwamba tusidanganye wananchi kwamba tunakataa mswada, hiyo ni siasa. Let's talk of items ni gani ambao unaona itatudhuru. Now, even those which help us, they are not even talking about them. I've talked about the iron ore. They are not promoting it. In fact, yako sijaelewa kabisa hapo. It is there. How kata tax kunasaidiaje sisi kupata kuuza iron ore within us? It's for us to start an industry. What is stopping the county? What is stopping you from starting kuleta mswada mheshimiwa wa kuanza a mining company for the county? Na sisi wenyewe tutafuta investor tuanze kuprocess. Elimisha hapa tafadhali. One thing unasema kwamba they don't promote local industry. Yes. Wamekata tax on export. Wameput a levy on the export of mining to discourage export and promote. Lakini kwa swali moja, is there any serious government which discourages export? When you export, you get dollars. No. That's the truth. You'll kill the local industry. No. Swali moja kuna Faustine. Kwanza hizi ni tax iko chini ndio nafasi tutengeneze industry ama tumeshindwa kutengeneza. Because still have our local industry and still and at the same time export. In fact, iron ore in plenty. Hatuwezi mazana. In fact, that's what is stopping the county from starting. That's killing getting the industry. That tax is killing the economy of Taveta. Because hizi hata wale ambao wanatarajia kupatia watu huko nje hiyo iron ore hawezi fanya. It's very expensive to do that. Our local industry and as if only kutengeneza maziwa bro, kutengeneza chai yako kwa nyumba. Nani amekuzuia usiuze maziwa mengine nje? So tukienda kutengeneza hapa ndani na nje pia tunauza. Lakini sasa tumezuia kuuza nje. So I don't see a point of telling city tax ambayo imeongezewa kwa export inasaidia Taita Taveta. Not at all. Not at all. It will help us think and begin to start thinking. Can we have our own? Not at all, bro. Na mjadala huu nafikiri
tutapanga wakati pia tuje tuzungumze kuhusu kujiendeleza kama kaunti. Yeah. Sababu leo tunazungumza kuhusu mswada huu wa fedha, tutapanga wakati ili kwamba tuje pambane tuone mambo masuala hayo vile yatakavyokuwa. Na tumai tutakuwa tunamalizia na hivyo basi nitakuwa ninataka kusikia hisia zenu tukimalizia kwamba kulikuwa na mapendekezo ya kwamba tumeondolewa 10% zikasalia 5 kwenye ile content creators, kumepunguzwa 1.5 kwa zile 3. Kumepunguzwa pia vitu vingine vingi ambavyo vimepunguzwa, lakini hii ya VAT ya mafuta bado haikuguswa. Pengine hilo ndo hofu ya wengi ya kwamba pengine gharama maisha bado itasalia juu, sababu mafuta bila shaka yakipanda vitu vingi pia vinapanda. Na ningependa kusikia hisia zenu, pengine iwapo mswada huu umepitishwa na wabunge. Mheshimiwa, uliongoza maandamano pamoja na seneta juzi. Pengine tutarajie sasa wakati huu kutakuwa na nini, na Faustin, pengine utatuambia mswada huu ukishapitishwa kama utapita pale bungeni tutakuwa tunafaidika vipi?